দেখো গাইস, হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রুদ্রকি সিম্পল দিনের চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টে নিয়ে এসেছি অন্যরকম একটি ভিডিও। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। তো আমি এই স্টিকটি নাকের ভিতরে দিয়ে নাক দিয়ে জল বের করব। তো কালকে তো জোর করে হাঁচিয়ে না ভিডিও তোমরা দেখে নিয়ে এসছো, তো আমাকে এইরকম তোমরা কমেন্ট করে জলদি জলদি বলবে। তো যত জলদি তোমরা কমেন্ট করবে তত জলদি আমি ভিডিও নিয়ে আসব। তো আমাদের দিকে তো কারেন্ট নেই, কারণ বৃষ্টির জোর তুফানের দিন। তো সেই রিকোয়েস্টে নসিব ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো এই যে স্টিকটা নাকে দিয়ে জল বের করব, আর আমি জানি না কীরকম নাক দিয়ে স্টিক ঢুকিয়ে জল আনতে হয়। তারপরে তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য আমি এই চ্যালেঞ্জটা মেনে নিলাম। তোমরা আমার সাথে থাকো, পুরো ভিডিও দেখতে থাকো, আর জলদি জলদি কমেন্ট করো নেক্সট চ্যালেঞ্জ ভিডিওর জন্য। হ্যাঁ গাইস, তো আমি ঘরের বাড়ি ভিডিও শ্যুট করছি, কারণ ঘরে তো কারেন্ট নেই। তোমাদেরকে তো প্রথমেই বলেছি। তো তোমরা বলেছো জুম ক্যামেরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখাতে, তাই জুম ক্যামেরা করে আজ তোমাদেরকে দেখাবো এই চ্যালেঞ্জটি। তো এই যে আমি এখন আমার ভিডিও স্টার্ট করছি। তো গাইস, স্টিক দিয়ে আমার হাঁচি বা এরকম নাকে দিয়ে জল আসা অনেক মুশকিল আমার জন্য। এরকম ভিডিও আমি ফার্স্ট টাইম করছি, তো অনেক লজ্জা আছে আমার সত্যি, কারণ এরকম ভিডিও করতে আমার অনেক ঘৃণা করে। তো তোমাদের কমেন্টের জন্য, রিকোয়েস্টের জন্য আমার এই ভিডিও করতে আমি বাধ্য হয়েছি। চোখে জল এসে গেছে। জল এসে জুম ক্যামেরা বলেছো তোমরা, তো জুম ক্যামেরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখো।
জলই আছে, যদি আসে না তো জল কি এরকম আসবে নাকি দিয়ে চোখে দিয়ে। তো ভিডিওতে হচ্ছে নসিব ব্লোয়িং। ভিডিও দেখো, এই জল কে করেছি, অনেক ডিফিকাল্ট এইরকম ভিডিও। লজ্জা তো অনেক আসে, কারণ আগের জল দেখাতে কার না ভালো লাগে, সবারই লজ্জা লাগে। আর পারছি না গাইস, নাকের জল এনে তোমাদেরকে দেখিয়েছি, চোখের জল এনে দেখিয়েছি তোমাদেরকে। তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটি চ্যালেঞ্জেস ভিডিওতে। তো তোমরা জলদি কমেন্ট করো নেক্সটে তোমরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জেস ভিডিও আমাদের থেকে দেখতে চাও। আমি যত সম্ভব জলদি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো নিউ ফানি চ্যালেঞ্জেস ভিডিও। দেখো আমার চোখ দেখো কীরকম হয়ে গেছে, কারণ এরকম কাঠি দিয়ে নাকে এরকম করতে করতে চোখে দিয়ে এমনি জল এসে পড়ে। আর তো এতটা হাঁচি এসেছে, তাই অনেকটা নাক দিয়ে জল এসেছে। কি আর করার, লজ্জা আমার অনেক লাগে। তো লজ্জা করার তো এখন কোনো মানেই নেই, কারণ ভিডিওটা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, বানিয়ে নিয়েছি। তো তোমরা এই ভিডিও জলদি দেখে নাও গাইস। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট একটি ভিডিওতে।